హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఓపెన్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ గురించి చూద్దాం. Here open cycle gas turbine. Okay, in open cycle gas turbine, in its simplest form consists of a compressor, combustion chamber, turbine, which divides the geometry which this device the generate and compressor. Okay, and now here we are going to see the diagram open cycle. It is very simple manner. Now this is compressor. And then now here is coming from turbine. So this is turbine. This is generator. Now here this is the process is going like this. Here is coming from combustion chamber. Combustion chamber. And now compressor to combustion chamber you can take one, and combustion chamber to turbine you can take two. This is generator, and turbine to you can give. This is open cycle exhaust, and now here fresh air you can take inlet, so this is called air in. So this is 4. From atmospheric we take fresh air inside the compressor, and then it will compressor send to compressor to combustion chamber. Then here the air will combustion takes place in here, and then now here 2 to 3 is going to here turbine. So then it is turbine in more vanes the generator will run. After that the combustion air will go to atmosphere from exhaust. Okay, as open gas cycle gas turbine is also called continuous combustion gas turbine. Why? Because we are sending the atmospheric air with atmospheric pressure in continuously to the compressor. So that's why we are called this is as a continuous combustion gas turbine. So this turbine also works on Joule cycle. The relation of work done of the compressor and turbine are same as those of closed cycle gas turbine. Okay, now here we are going to see. So this is the figure name is called open cycle gas turbine. Okay, then now we are going to see in here the difference between the closed cycle gas turbine and open cycle gas turbine. And now here we are going to see first one. The compressed air is heated in a heating chamber. Ikkada compressed air is heat only heating chamber, since the gas is heated by an external source, so the amount of gas remains the same. Okay, and here open cycle, what happened here, the compressed air is heated in a combustion chamber. The products of combustion gas mixed up in the heated air.
ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే హీటెడ్ ఎయిర్లో మిక్స్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అనేది హీట్ చేయడం కోసం మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం, ఇక్కడ యూస్ చేయం. ఓకే, దిస్ ఇస్ కమ్ న్యాచురల్ అండ్ దిస్ ఇస్ కమ్ ఆర్టిఫిషియల్, యూ కెన్ టేక్. So now here we see second point, the gas from the turbine is passed into the cooling chamber. గ్యాస్ టర్బైన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే గ్యాస్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ గ్యాస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే టర్బైన్ ఎక్కడి నుంచి కూలింగ్ ఛాంబర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. హియర్ ద గ్యాస్ ఫ్రమ్ ది టర్బైన్ ఈజ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే గ్యాస్ వచ్చేసరికి మనకి అట్మాస్ఫియర్లోకి పంపించేస్తాము. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే కూలింగ్ ఛాంబర్లోకి పంపిస్తుంది. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ క్లోజ్డ్ సైకిల్. మనం ఆల్రెడీ బొమ్మల్లో మనం చూసాం, దీంట్లో ఇది వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు. ఓకే, అండ్ నౌ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అండ్ నౌ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ సర్క్యులేటెడ్ కంటిన్యూస్లీ. ఇక్కడ ఏదైతే వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ మనం అనుకుంటున్నామో అది మనకి ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఏమవుతుందంటే ద వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ కంటిన్యూస్లీ. ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ సైకిల్. చూడండి, ఎప్పటికప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సైకిల్లో మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ కూలింగ్ ఛాంబర్ ఉంటుంది. సో ఈ టర్బైన్ నుంచి వచ్చిన గ్యాస్ ఏమవుతుందంటే కూలింగ్ ఛాంబర్ నుంచి కంప్రెసర్కి వెళ్ళిపోయి ఈ విధంగా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఓపెన్ సైకిల్లో మనకి గ్యాస్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది అప్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పటికప్పుడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డిఫరెన్స్. And now here any fluid with better thermodynamic properties can be used. ఎనీ ఫ్లూయిడ్, ఏ ఫ్లూయిడ్ అయినా సరే మనకి బెటర్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం. ఓన్లీ ఎయిర్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ది వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్. ఇక్కడ ఒక్క ఎయిర్ మాత్రమే మనం వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ కింద మనం యూజ్ చేసుకోవడం కుదురుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్ డు నాట్ వేర్ heavy earlier as the unclosed gas does not get contaminated while flowing through the heating chamber. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్ డు నాట్ వే earlier as the enclosed gas does not get contaminated while flowing through the heating chamber. హీటింగ్ ఛాంబర్ నుంచి మనకి ఏదైతే ఈ గ్యాస్ అనేది వస్తుందో దానివల్ల మనకి ఇక్కడ బ్లేడ్స్ అనేది రన్ అవటం కుదురుతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్ వీఆర్ ఈట్ అవే ఎర్లియర్, ముందుగానే అవి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. యాజ్ ది ఎయిర్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్ గెట్స్ కంటిమినేటెడ్ వైల్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది కంబషన్ ఛాంబర్. ఎప్పుడైతే కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి మనకి ఈ హాట్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వెయిన్స్కి టచ్ అయినప్పుడు మనకి టర్బైన్ అనేది రొటేటింగ్ కండిషన్లోకి వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సిన్స్ ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ ది టర్బైన్ ఈజ్ కూల్డ్ బై సర్క్యులేటింగ్ వాటర్. వాటర్ సర్క్యులేటింగ్ చేయటం వల్ల ఇక్కడ హాట్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉంటే మనం తీసుకున్న ఎయిర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మనకి కూల్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ బెటర్ సూటెడ్ ఫర్ స్టేషనరీ ఇన్స్టలేషన్ ఆర్ మెరీన్స్ యూజెస్. ఓకే, అండ్ నౌ హియర్ సిన్స్ ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ ది టర్బైన్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్డ్ into the అట్మాస్ఫియర్లోకి పంపిస్తూ ఉంటాము. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సూటెడ్ ఫర్ మూవింగ్ వెహికల్స్. ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు ఓపెన్ సైకిల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం ఈ రన్నింగ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మనకి బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనకి క్లోజ్డ్ సైకిల్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మెరీన్స్లో మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక ఇంకో పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ హై. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. And open it means maintenance cost is low. Okay, maintenance cost is low. And now here the last point, the mass of installation per kilowatt is more. ఇక్కడ mass of installation per kilowatt is less. Okay, so this is the differences between closed cycle gas turbine and open cycle gas turbine. Now here we are going to see one problem about this, and look at here on the open cycle gas turbine. A constant pressure open cycle gas turbine plant works between temperature range of 15 degrees centigrade and 700 degrees centigrade and pressure ratio of 6. Find the
mass of air circulating in the installation if it develops 1000 kilowatt. Also find the heat supplied by the heating chamber. By the heating chamber. Okay, so now here we are going to see the solution about this. Okay, solution given. T4 is equal to 15 degrees centigrades. That's we take 15 plus 273 kelvins. Sorry, that is equal to 288 kelvins. Why we are going to T4 is coming here. The gas turbine plant works between temperature range of 15 degrees Celsius and 1700 degrees Celsius. Here is the outside of temperature, that's we can take T4. Now we are going to take T2 is equal to 700 degrees Celsius. That is equal to 700 plus 273, so 973 kelvins. And then P2 by P3 is equal to P1 by P4, that is equal to 6. So total power is given 110 kilowatt. Okay, so now mass of air circulating in the installation. Let M is equal to mass of air circulating in the installation. So the T1 and T3 is equal to temperatures of air after isentropic compression and expansion respectively. Okay, so now we know that isentropic expansion process expansion process 2 to 3. Okay, 2 to 3, and then now here T3 by T2 is equal to, so we are going to see in here the picture of this. Okay, P4 by P1 gamma minus 1 by gamma, and it is equal to 1 by 6, 1.4 minus 1 by 1.4, so that is equal to 0.286. Now here we see 1 to 2, so now here 1 to 2 is the combustion chamber. Okay, combustion chamber, you can take this is called a isentropic expansion is here. This is called isentropic expansion. Okay, and this is called isentropic compression. So isentropic compression and isentropic expansion. Now here we take this thing 2 to 3. Okay, in open cycle we'll get the answer in here 0.5
99. Okay, 0.599. And then now, so here we are going to see, therefore T3 is equal to T2 into 0.599. So that is equal to 273 into 0.599. That is equal to 583 kelvins. So similarly, for isentropic compression process, this is 4 to 1. So T4 by T1, that is equal to P4 by P1 whole power gamma minus 1 by gamma. So P41 is 6, P1 is 6, 1.4 minus 1 by 1.4. Then this is called for 1 by 6.286. So then this value it will come 0.599. So therefore T1 is equal to T4 divided by 0.599, that is equal to 280 divided by 0.599. So this is 481 kelvins. Now work done by the turbine per kg of air. That's we take Wt is equal to m into Cp T2 minus T3, then m into 1 973 minus 583. So that is equal to 390 meter kilojoules per seconds. So, and work absorbed and work absorbed by the compressor per kg of air. So the Wc is equal to m into Cp T1 minus T4. So then that is equal to m into 1 481 minus 288. So that is equal to 193 meter kilojoules per seconds. Now work done. We are going to see work done. So therefore net work done by the turbine per kg of air. So W is equal to Wt minus Wc. So then Wt is equal to 390. This is called 393. Here is meter. Here is meter. Then the total is 197 meter kilojoules per seconds. So now we are going to see and power developed by
the installation. That is called capital P is equal, that is capital P. So here 1100 is given, so 197 meter, or M is equal to 1100 divided by 197, so that is equal to 5.58 kg per seconds. Okay, so this is for M. Now we are going to see heat supplied by the heating chamber. Heat supplied by the heating chamber. So we know that the heat supplied by the heating chamber is equal to M into Cp T2 minus T1. Then M value we will find out here. Cp is taken 1, T2 and then T1. So calculate this, we will get the answer kilojoules per second. Okay, this is the final answer. Now we can calculate power. P is equal to 2745.4 kilowatts. Okay, and then now here we are going to see semi-closed cycle gas turbine. The semi-closed gas turbine, a semi-closed cycle gas turbine, as the name indicates, is a turbine which is a combine or turbines. Okay, one working on open cycle and other on closed cycle. ఒకటి ఓపెన్ లో ఒకటేమో క్లోజ్డ్ లో మనకి ఇక్కడ టర్బైన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ లో మనకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెమీ క్లోజ్డ్ గ్యాస్ cycle gas turbine. Okay, this is the total part of gas turbines, and now we are going to see the performance of gas turbines in next class. Okay, thank you.